Mi estaba poniendo el abrigo para salir cuando el teléfono vibró sobre la comoda. Era un mensaje del abogado, Rodrigo, la mamá. No era su forma habitual de hablar conmigo. Rodrigo siempre era comedido, paciente, de esas personas que omiten las palabras como si fueran monedas antiguas. Seni como si me encogía el estómago. Dejé el abrigo colgando mientras marcaba con las manos que me temblaban. Contestó al segundo tono, con la voz más apretada de lo que le conocía. Don estés. En mi casa, dije. Estoy por ir con Carlos al almuerzo. No vayas, solo sin rodeos. Ven a mi despacho ahora mismo. No vayas a esa casa. Tuve que sentarme. Tenía el vestido planchado, la caja donde guardaba los pendientes que mi esposo me había regalado al cumplir 20 años. El bolso con la grabadora escondida que solo había prendido por miedo y hasta entonces no había usado. Todo eso me pareció de pronto irrelevante, como si se tratara del vestuario que una actriz de mitad de escena. ¿Qué dices? ¿Por qué? Balbucí. No puedo decírtelo por teléfono. Es grave, Elena. Ven, voy para de 20 minutos Wycol. En la cocina la luz de la mañana entraba tibia, para ausencia en frío helado en el pecho. Carlos me había invitado al almuerzo después de semanas en que nuestras llamadas terminaban con un después. Mamá distraído. Me había dicho ven, sup que Rosie preparó tu la cena favorita y yo había colgado ilusionada. Fui a la habitación y me miré al espejo. En mis ojos revelaban algo que no era solo cansancio. Recuerdo la soledad tras la muerte de Luis. El comienzo de la confitería en una coquina vieja. Las noches en vela con la batidora como compañera. Las manos quemadas por el horno. El orgullo al tomar las llaves del departamento que compré con esfuerzo. Todo eso me daba la sensación de ser arrancado de gol. Salí con el bolso y el abrigo. Conducí con las manos tensas hasta el despacho de Rodrigo. Él me recibió con agua y un dossier azul. La expresión grave, contenida. No me ofreció su sonrisa habitual. Se sentó frente a mí. Acomodó los papeles sobre el escritorio y dijo, antes de que ves esto, cuéntame cómo llegaste a firmar. Quiero tu versión. Le expliqué despacio, con la memoria llena de imágenes, la primera vez que Carlos llegó con Mariana a casa. La mesa puesta con una sonrisa estudiada. Su perfume caro que parece cuidar todo lo que en esa casa olía y harina, y café, a recuerdos. Le di color a cada detalle, el traje impecable de Mariana. Su boca que repite con delicadeza frases sobre proteger el patrimonio y evitar impuestos. La mirada de Carlos que iba y venía entre mi rostro y la pantalla del celular. Sin tomar postura, ecos que trabajo con mis manos. Ecos de levantarme a las 3 de la mañana para amasar, de entender los tiempos del fermento, de aprender a pesar el azúcar y la sal hasta que mis dedos supieran calcular sin ver. Cuando murió Luis me fui con poco más que un corazón roto y 50,000 pesos. Abrí una pequeña confitería usando una batidora que me legó mi abuela. Vendía pasteles por encargo. Paste de 300 pesos por torta y pedidos que cubrían bodas, bautizos y la mesa de cafeterías elegantes. Con el esfuerzo compré este departamento en la colonia San Angel, 3 recámaras, un balcón con flores donde se veían los otolos. El precio pagado con billetes que eran el testimonio de madrugadas sin fin. También puse un colchón de ahorro, casi 1 millón guardado para la vejez.
Para que Carlos tuviera una seguridad que no fue limosna, Elena dio Rodrigo colocando una escribanía encima del dossier, lo que firmas no fue una protección. Fue una transmisión total y absoluta y, según los documentos que obtuvo, irrevocable. De yo las palabras como si fueran piedras, que mi voz se volvió en hilo. El departamento ya no es a tu nombre, tu hijo es el propietario legal. Y jamás solicitaron un crédito hipotecario usando tu propiedad como garantía. 2 millones en cuenta. Si no lo pagan, el banco ejecuta y el departamento se remata. Mi de yo sin ir. Le pedí que me mostrar todo. La escritura con mi firma. El contrato del crédito. Emails. Rodrigo fue desplegando pruebas como quien arma un rompecabezas con piezas que no encajan por voluntad propia sino por traición. Conversations de mensajería entre Mariana y una amiga donde celebraban que ya la vieja firmó y planeaban sacarla una residencia pública. Un intercambio con un agente inmobiliario donde hablaban de valorar el piso en cifras mucho más altas que lo que yo había imaginado y necesidad desloyar a la ocupante actual. La respuesta del banco sobre el crédito que destinó la línea de la hipoteca para uso libre sin especificar mayor alguna en la propiedad. La sensación fue la misma que la de una queda sin red. Porque me hicieron esto. Pregunt con la garganta seca. Porque ustedes confiaron. Contestó Rodrigo. Te usaron. Record el día en que me lo propusieron. Había ido a la casa de Carlos porque el tono en su voz me había inquietado. Mariana tenía la mesa servida con pate y vino. Era todo demasiado refinado para mi paladar que siempre prefería lo casero. Tras el postre sacaron una carpeta con cifras, explicaciones supuestamente racionales sobre impuestos sucesorios y cargas fiscales, gráficos y una palabra que se repite como un conjuro, protección. Me hablaron del 30 o 35% que se iría en impuestos si no se hacía algo. Mariana, con esa sonrisa que conoce, mostró un expediente y dio, lo hacemos ahora. Firmas y cuentas protegidas. Carlos tomó mi mano y dio mamá, confía en mí. Firm, fui con mi mejor voluntad, porque era mi hijo. Firm en un notario, con una persona profesional leyendo en voz alta, con un apretón de manos, y una frase que se quedó en mi cabeza, un acto de amor. Salí de aquella notaria con los papeles guardados en un cajón, sintiendo un vacío pero convencida de que había actuado con precaución. No fue protección. Me dio Rodrigo. Fue una decisión total. Y luego, el crédito. Ellos no pidieron esos 2 millones para remodelar. Fue dinero de libre disposición. Para sus planes, para enterrar Reno en el Valle, para cualquier cosa. Y no eres la titular. Por eso te dije que no fueras al almuerzo. Mariana y Carlos iban a tratar de sacar de esa semana para ofrecer la renuncia a cualquier derecho de habitación y usufructo. Si lo firmabas, te quedabas sin protección alguna. El plano de la operación era claro. Te ganaban por cansancio, por cargo mal entendido, por la sensación de duda que tienen los hijos hacia las madres que les darán la vida. La noticia me mordió la lengua. Salí del despacho como quien silda en entierro con el corazón latiendo a trompicones y las manos buscando una explicación. A la vuelta mi coach pareció la carroza de una historia que se iba a desmoronar. El silencio era infinito y por primera vez en ecos me pregunté que era yo sin la identidad de madre de Carlos.
ese mismo noche Rodrigo me llamó al final de la tarde. He investigado. He irregularidades. Tengo grabaciones y testigos. Podemos pelar. Paro vas a tener que actuar. Tenemos que hacer que ellos se confíen. Quiero que vayas al almuerzo que te invitaron y que finges no saber nada. Graba todo, cada palabra. Mi primera reacción había sido recusarlo. Hassan la derrotada frente a quienes me habían vendido. Que clase de papel era ese? Pero él, con la voz rebosada que tanto me inspiró confianza, me dijo, si no tenemos pruebas contundentes, será tu palabra contra la de ellos. Wayne en juzgado, las apariencias cuentan. Tienes que hacer eso por tu casa y por tu dignidad. Me recomiendo levar la grabadora en el bolso, ponerla en altavoz, y permanecer lo más impasible posible así que obedeci. Me vestí con ropa que no dijera en victoria en esa imagen, un suéter gris y pantalones sencillos, el pelo recogido en un mono discreto. No quería dar los motivos para pensar que era una gran ocasión. Entré en su departamento con la grabadora encendida. Mariana me recibió como siempre, perfecta, con esa cortesía que se siente como una noche sin estrellas. Carlos me besó en la mejilla. Su contacto fue breve y no tenía calor. En la mesa el menú era exquisito, nada de la zona. Comimos en una quieta estudiada que se rompió cuando Mariana, con voz de quien se preocupa por el bien general, dijo, nos preocupa tu seguridad. Los impuestos, Elena, es mejor que te vayas a un lugar más pequeño. Hay residencias públicas bien cuidadas. Y lo dijo como si fuese en favor. Carlos miró su plato, como si prefiriera no mirarme a mí. Durante la comida soltaron frases que ahora suenan cómodas. Tu bienestar, gastar patrimonio, hacer lo racional. Cuando Mariana salió a contestar el teléfono y dejó la puerta entreabierta, escuché con claridad su conversación. Ya casi nos libramos. La vieja firmó todo. Solo falta sacar a la ocupante y remodelar. En 3 meses este vacío. No eran palabras sacadas de contexto, eran planes. Carlos las oyó también y no movió un músculo. Fue en ese instante, con el tenedor suspendido entre mis dedos y la sangre clavada en el pecho, que entendí que mi hijo no iba a defenderme. No acordé me fue sin responder, con la grabadora zumbando en mi bolso. Gloria en el coche hasta quedarme sin lágrimas. Luego, con la templanza que de la furia, detuve la grabadora y mandó al archivo a Rodrigo. 2 horas y media de audio, confessions, planes, desprecio en la voz de Mariana, neutralidad complace en la de Carlos. Rodrigo respondió, perfecto. Esto es suficiente para armar una denuncia, pero debemos hacerlos confiar. Llamélos y finge que aceptes. Diles que firmares los papeles por paz, que aceptes a un lugar más chico a cambio de una pensión. Haz que se confíen. El viernes iremos al notario con la fiscalía. Cuando intenten validar su victoria, los detendremos. Recuerdo la sensación de tener la soga en la mano. No para ahorcarme, sino para tenderla con la esperanza de que el cuidado el nudo se enredara. Al principio me pareció humillante jugar a la víctima, pero Rodrigo fue firme. Era una estrategia. Tienes que interpretarlo. Elena me dijo, no lo emocional, lo táctico. Tu experiencia en presentations, aquí, en tu pastelería, tienes que vender un producto.
Ahora vas a vender la idea de que renuncias. Why mientras tanto, nosotros preparamos la trampa legal. El viernes amaneció frío. Me arreglo con cuidado. Leave el traje que había estrenado en la graduación de Carlos y que me había hecho sentir orgullosa. Me recogí el pelo con firmeza. A las 9, Rodrigo presentó la denuncia con la Fiscalía Especializada en Delitos contra Adultos Mayores. Conmigo había dos abogados más y un agente del Ministerio Público. La estrategia era simple. De que entran en la notaria creyendo que terminaban de ser el trato y, en el momento en que firman, presentar la orden judicial por la que se les citaba por delitos de fraude y violencia patrimonial. La medida cautelar para congelar la propiedad también quedó lista. Que sentir miedo, pero sin una frialdad que hasta entonces no conocía, era la calma de quien se dispone a pelear por algo que le pertenece. Entrar en como siempre, Carlos se lloró, con la corbata dominando el cuello. Mariana, impecable, con los tacones resonando, sonríen con la seguridad de la victoria. El notario estaba listo con los papeles, la pluma lista para mi firma o la suya. Pero alguien abrió la puerta. Entraron los fiscales y con su placa en mano dijeron, Señora Señora Torres, están siendo citados para declarar en relación con una denuncia por fraude y violencia patrimonial contra adultos mayores. El silencio que siguió fue absoluto. Vi a los rostros cambiar. La confianza se deshizo como azúcar en agua caliente. Mariana gritó, amenazó, dijo que era una injusticia. Pero la licenciada que lavaba el caso sacó una carpeta llena de pruebas, los audios, los mensajes, las capturas de las conversaciones donde se hablaba de sacar la ocupante, de remodelar para vender, y donde un ocupante se la llamaba como si fuera un objeto. Los lavaron como se lavan las cosas que se rompen, con cuidado pero sin más cargo. Yo me cuidale en la notaria, mientras la puerta se cerraba tras ellos y la realidad se transformaba. Habíamos conseguido la suspensión de cualquier acto sobre la propiedad. Habíamos conseguido que no la vendieran esa semana. Habíamos conseguido que el banco suspendiera la ejecución del crédito mientras se aclaraba la situación. Era una victoria técnica, pero sin que el trago amargo de la traición no se libraría con celos notariales. Lo que siguió fue un proceso largo y desgastante, pérdicas, audiencias, entrevistas con psicólogos, declaraciones oficiales. A cada paso había que demostrar que mi firma había sido obtenida bajo engaño, que los múltiples llamados sobre impuestos eran parte de una estrategia para amedrentarme y que ellos habían usado la relación filial como herramienta de manipulación. El defensor, un hombre de traje caro con una sonrisa dilatada, intentó presentarme como una mujer manipulable, como quien abandona su voluntad por caprichos de la edad. Fue doloroso, humillante aun cuando la justicia estaba de mi lado. Pero la verdad es terca. Y los audios que había grabado durante aquel almuerzo y las pruebas de la hipoteca fueron piezas fundamentales. Las semanas pasaron en un torbellino de trámites. La confitería siguió funcionando, gracias a un equipo que había aprendido a remendar mis ausencias, empleados fieles que no solo amaban las pasteles sino que me querían a mí. La gente me miraba diferente en la calle, algunos con lástima, otros con respeto. Hubo noches en que me despertaba en sudor,
Imaginando a Carlos, y Mariana comprando nuevo para vender mi comedor. Imaginando que un cambio quitaba mis fotos de la pared. Hubo un instante en la sala de audiencias en que vida y mi hijo declarar, su voz es quebro. Digo que no había valorado las cosas, y que ese dejaba lever. Pero cuando la magistrada le preguntó si había planeado mi desalojo, quedó en silencio. La vergüenza en peso propio. Y verlo hundirse en él me dolía de una forma distinta a cualquier pena que había sentido antes. La sentencia vino meses después, en una macana fría. El juez lea la resolución. Se declara nula la transmisión de la propiedad por dolo y era sustancial. Se devolvía la titularidad del departamento a mi nombre, el préstamo hipotecario. Quedaba bajo la responsabilidad de Carlos y Mariana. Se ordenó además una indemnización por daño moral. Tenía una mezcla de alivio y de dolor. Había recuperado mi casa, sí, pero algo en la relación con mi hijo se había quebrado de forma irrecuperable. La separación entre madre y hijo no se arregla con una escritura. Tras la sentencia, la vida volvió a girar con una extraña normalidad. Regreso al balcón con mis plantas. Al olor que siempre ha sido mío, arreglo tarros de mermelada y ratón. La rutina en la confitería, algunas macanas, mientras laminaba masa. Me permite recordar que gran parte de lo que se aprendía en el calor del horno y en la paciencia de esperar que la masa suba p. Era la casa ya no era solo un espacio físico, estaba cargada de memoria reciente, de evidencias, de una desconfianza nueva. Carlos lama tiempo después, su voz era pequeña, rota. Dijo que Mariana lo había dejado, que había perdido su trabajo por el escándalo y que ahora trabajaba en una pequeña empresa con la intención de pagar la deuda. Me contó que había empezado terapia, que le avergonzaba lo que hizo, que me odiaba por haber sido débil y a la vez me pedía perdón por haber sido cómplice. Sin que mi amor por él persistía como un rescoldo bajo la ceniza, pero su lugar ya no podía ser el que fue. El perdón, le dije, no se da por palabras, se demuestra, necesitaba tiempo, acciones y, sobre todo, que él reconstruyera su vida sin adagos. Le pedí que se responsabilizara, que encontrara un trabajo estable y que devolviera lo que debía. Me alegra saber que aceptó, paga cuotas, asiste a terapia. Y poco a poco fue reconstruyendo su dignidad, en su relación conmigo quedó, siempre marcada por la prudencia. Lo que cambió más que mi calendario de citas fue la necesidad de poner en marcha algo que evitara que otras personas sufrieran lo que viví. Con parte de la indemnización al cual un pequeño local en la colonia, no un negocio para mí, sino un espacio de ayuda. Lobadas races, un centro donde abogados donaban horas para asesorar a mayores que temieran ser manipulados.
Don se deben talers de reposteria y se frisha compañía queen se sention abandonados en. En sumo important few la experiencia, que sa de mi propia confiteria, la capacidad de enseñar, de otorgar rutinas, de crear espacios don la gente se sentir útil. En las macanas daba clases de masos y en las tardes la asociación recibía testimonios, archivaba denuncias, orientaba, no pretendía salvar el mundo. Solo apertar en abrigo para queens lo necesitaran no todo fue catarsis y victoria, hubo. Tallas en que el recuerdo de la voz de Mariana, diciendo la vieja como si yo fuera a bien que se derraba, me ardía. Hubo noches en que me despertaba temiendo una llamada que pidiera que entregara los labs. Pero hubo también mujeres que vinieron a contarme su historia y que me miraban con la gratitud de quien aprendía que no está sola, Angélica. Una segura de 70 que liga con el olor de la tristeza, me conta que su hija y su yerno estaban intentando algo semejante, discursos de protección y promesas de seguridad. Le explico los pasos, no firmar sin asesoría, pedir copia de cualquier documento, desconfiar de quien convierte el carico en prisión. Angélica me abrazó con fuerza y dijo que había recuperado el ánimo con el paso de los meses. La confiteria volvió a tener pedidos grandes y mi taller de repostería sirvió no solo como herramienta de subsistencia sino como un espacio terapéutico don mujeres mayores, viudas, jubiladas se encontraban a amasar, compartir y reír. En las manos curtidas de ellas encontra la compañía de quien se pelar y seguir viviendo. El centro races empieza a dar charlas en centros comunitarios, a difundir sigils de alarma para detectar la violencia patrimonial, cuando sencha que el cansancio me ganaba, alguien tocaba la puerta con una torta de cumpleaños y me traía flores, aprendí a recibir, quiso el destino que tiempo después, en una tarde tocó. Me legar una carta de Carlos. La abría con manos temblorosas y me pedía solamente que la leyera. El papel venía marcado por lágrimas secas. Él cantaba. Con la humildad de quien se ha caído de la bicicleta y ha aprendido a levantarse. Que había comenzado a trabajar en una empresa modesta, que asistía a terapia, que pagaba cuotas fijas para resarcir el dolo. No pedía perdón como quien busca absolución inmediata, pedía la oportunidad de mostrar por actos que había cambiado. La carta en el cajón don también conservo las fotos viejas y el collar que Luis me regaló. En el aniversario, no contesté inmediato, me parece que las palabras precisaban de tiempo para mí de llorar, dado el trabajo en races se convirtió en una nueva vocación. Hubo un caso que me marcó en especial, el de una mujer llamada Estela, que había sido prisionada por su propio hijo para endosar cheques y firmar una sesión a su favor con la promesa de protegerla, y Stella liga temblando, sus manos, no sabía amasar, la envió la cocina, le explicó cómo hacer un ring y mientras batíamos las claras me contó la historia sin aliento. La ayudamos a presentar la denuncia y la convocamos al juicio, cuando después de meses la sentencia le devolvía su propiedad. La vi lograr como si la justicia fuera una ley que abrió una puerta que no recordaba, día. Entendí que no había hecho todo en vano con el tiempo comprendí otras cosas,
Q mi identidad no se agotaba en ser madre, Q mi vida tenía en sentido más amplio si lo compartía, Q la dignidad no se negocia. Aprendí a mirar la cocina como un taller social, no solo como un negocio, porque las conversaciones que surgen eran tan reparadoras como que cualquier receta. En sí hay muchas mujeres que la repostería no es solo un oficio sino una manera de contar historias y recuperar la autoestima. Y mientras tanto, en la vida personal, fui aprendiendo a poner límites, a no dejar que nadie minimizara mis decisiones, a leer con calma cada papel, a exigir asesoría independiente antes de firmar. El proceso con Carlos no fue una línea recta, hubo retrocesos, llamadas a medianoche pidiendo clemencia, intentos de manipulación que él mismo me relataba con vergüenza, hubo, también, pequeños gestos que indicaban algo más, una cuota, taca a tiempo, una escena casual en la que hablamos de trivialidades, un mensaje por un logro profesional modesto. Terceros después de la sentencia fuimos a tomar un café en mi confitería. No fue un reencuentro estruendoso, fue una conversación entre dos personas que se reconocen herdas pero no rotas. Hablamos de su trabajo, de las dificultades de reconstruir un crédito, de la terapia. Hablamos también de la tienda y de los talleres. No hablamos de Mariana. Cuando fuera de aquellos silencios senadores me adapté a la idea de que él pertenece a un proceso que se da en fracciones, a veces una taza de café. Otras un gesto profesional de ayuda que demuestra compromiso real, no volví a ser la misma. Madre que antes, porque no existía el marco ciego del sacrificio sin límites, aprendí a quererme, aprendí a exigir respeto, no por orgullo sino por la experiencia que da el tiempo. Y también aprendí que no basta con tener justicia. Hay que acompañarla con algo que protege a ti, ros cada macana. Al abrir la puerta de la confitería, vio el mismo paisaje que tanto me dio, la cal. Los árboles, la gente que pasó, los olores. Del horno sonajora más corridos que nunca, vanilla, mantequilla, corteza de naranja. Me gusta pensar que el dulce tiene el poder de ablandar lo más duro. Cuando un cliente se acerca a comprar un pastel y me cuenta la alegría de haber celebrado algo con mi creación, siendo que mi trabajo no solo alimenta cuerpos sino corazones. A veces alguien me pregunta por el caso y por que decidí no guardar rencor absoluto. Les digo lo que realmente creo, que el rencor es una mochila pesada que te impide caminar. Yo elegí despojarme de la carga cuando pude, paso a paso, no lo hice por olvidar lo sucedido, sino por no permitir que la traición me gobernara. Sigo dando talleres en races, sigo orientando a quienes leguen con miedo. Lo hago con abogados que donan su tiempo, con psicólogos que acompañan, con amigos que ayudan a defender. En esa sola pequeña, entre mesas con cuencos y espátulas. Se tienen redes que impiden que otras manos se aprovechen de la soledad y la confianza, y cada vez que una mujer firma un documento con asesoría o decide consultar antes de ceder en bien, pienso que el golpe que recibí, duro y descarnado, se convirtió en venganza para otras personas. A veces pienso en Mariana y en la frialdad maculada que jamás consiguió disfrazar su ambición. La recuerdo como quien rememora un capítulo que ya se cerró, con desdén y extrañeza,
A veces pienso en Carlos y en la tristeza que va aprendiendo a no repetir su historia, siento. Con una mezcla de pena y de alivio que la vida nos presenta. Desafíos para meter la fortaleza que tenemos, yo me levanté con menos líneas de harina y con la claridad de quien sabe que su valor no se define por la lealtad de otros. Camino por el balcón algunas tardes con una taza de café en la mano. Los geranios pintan de rojo el borde y el viento trae el murmullo de la ciudad. Pienso en todas las mujeres mayores que pasan a diario por nuestras puertas en races. Y me siento en duda pero también agradecida. La experiencia me permitió convertir el dolor en recurso útil. La traición me enseñó a construir defensas, la pérdida me obligó a redefinirme. No vivo negando lo que pasó, lo cuento cuando conviene. Para salvar a quien pudiera estar a punto de firmar un trozo de su vida por miedo o por carico mal. Entiende a Dios no hay un final perfecto para cosas como estas. Hay días en que la nostalgia aparece subida y dual, y otros en que la sonrisa brota sin motivo. Tengo buenos amigos y gente alrededor que me cuida. Aprendí a valorar el tiempo y en no regular decisions, y sobre todo aprendí una lección imprescindible, la dignidad es en bien que se defiende con yucos y con lies, pero también con la capacidad de reinventarse en la cocina de la confitería, entre amigos y jornadas. He tenido una vida que no depende de la mirada de un hijo, sino de mí mismo. Y cuando cierro la puerta al final del día, apago las luces y me detengo a escuchar el silencio del departamento que recupero. Y silencio ya no me asusta, es el sonido de la cosa que me pertenece y en la que aprendí a ser. De nuevo, dúo de mi destino.